So we had some confusion in deriving the current division rule when the resistor is considered as conductance, right? So basically, R is resistance, and the inverse of R is conductance, G. Okay? The unit of G is Siemens, which is denoted by S. Okay? So in a parallel circuit, if you consider a parallel circuit like this, okay? So if you consider a parallel circuit, if this circuit has n number of resistors, so there is another one, which is, let's say, R3, and you have nth resistor. Okay, I'll change it, no worries. So how will you find the nth current? Basically, we know this, R is equal to 1 by G, right? And from Kirchhoff's current law, we can write the supply current is equal to I1 plus I2 plus I3 plus IN, right? We can easily write this. And we also know Ohm's law is this, right? So I is equal to V by R. So if I bring this 1 by R in terms of conductance, it should be Vg. So I is equal to Vg, right? So each current I can replace with this term. Just convert it to conductance. So this resistor value will shift, right? So it will be Vg1 plus Vg2 plus Vg3 plus Vgn. We can write this in this form. Is there any confusion? Okay. So basically, when they are in series, if you consider a series circuit, series voltage circuit, okay? So how do we basically calculate the voltage across R3 resistor? If you consider this circuit, so how will you find the voltage across R3? I mean, V3 should be is equal to R3 divided by sum of all the resistors, right? Into supply voltage, Vs, which is this one. This is how we find it, right?
So when you convert this resistor into conductance, the circuit looks like this. So you can find the nth current easily from this. Okay? So see this equation, and if you write this equation, V is equal to V1 plus V2 plus V3, right? It is the same. So how will you find the nth current? In should be is equal to the conductance of that nth branch, Gn, divided by sum of all the conductance. Okay? G1 plus G2 plus G3 plus dot 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 plus Gn times the supply current, Is. Okay? So this is how you can find the nth current easily if there are large number of resistors connected in parallel. বুঝতে পেরেছো? সো এই কনফিউশনটা আগের কোর্সে ছিল, তো এই কারণে এটা দেখালাম। এখন ক্লিয়ার হয়ে গেছে? হ্যাঁ, ম্যাথমেটিক্স ইয়ে করলে তোমরা আরো ইজিলি এটা ইয়ে করতে পারবা। যাই হোক, ওটা আমরা যদি দেখি ওরকম প্রবলেম পাই তাহলে আমরা করব। ওকে? সো আমরা এগুলো তো কমপ্লিট করেছি। প্যারালাল রেজিস্টার্স কিভাবে ক্যালকুলেট করে, সিরিজ রেজিস্টার্স, ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টার কিভাবে ক্যালকুলেট করে, এটাও আমরা দেখেছি। সো আমরা আজকে একটা সার্কিট দেখি যেখানে তোমার এই বেসিক রুলসগুলা আমরা অ্যাপ্লাই করেছি। হ্যাঁ, এরকম একটা সার্কিট আমরা করার চেষ্টা করি। এটা মুছে দিলাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকে। এটা মুছবো? আচ্ছা, so you have a circuit like this, okay, and from this circuit you have to find I naught and V naught. Your V naught is across 3 ohm resistor. Okay, these are the two parameters you need to find out. Also, you are told to find the power dissipated in the 3 ohm resistor. So you have to find this.
So how will you solve this equation? So you need to find I naught, the current flowing through 3 ohm resistor. Also, you have to find V naught as well. So if you can find I naught, you'll be easily finding V naught, right? Using Ohm's law. So how will you find I naught then? Use current division rule. The circuit is in parallel, right? These two resistors are in parallel. So you can find this I naught using current division rule. Okay? But do you know the supply current? You don't know that. So for that, you need to find the total resistance of the circuit. So just remove the source and try to look through here and find R equivalent. Okay? Why do you need to find R equivalent? Because you need to know supply current, right? Because you have supply voltage. So if you know the equivalent resistance, using Ohm's law, you can find supply current. Okay? So first, try to find the equivalent resistance. So what should be the equivalent resistance? These two are in parallel. And this is in series with 4 ohm resistor, right? So write 4 ohm over here because you need to add it with these two resistors, the equivalent resistor of 6 ohm and 3 ohm. So how will you find this? This is nothing but 6 into 3 divided by 6 plus 3. Right? This is easy. কত আসে? 1892, right? This is 6 ohm. So your equivalent resistance is নিচে 9, উপরে 18. তাহলে কত হয়? 2. ও আচ্ছা, ওইটা কিভাবে করলা? এটা কিভাবে করো? এটাকে তুমি R1 ধরো, এটাকে R2 ধরো। ওকে? 1 by R1 plus 1 by R2, এই দুইটার ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে, আমি নাম দিলাম R ইকুইভ্যালেন্ট। ওকে? এই ইকুইভ্যালেন্ট আর এই ইকুইভ্যালেন্ট এক না, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে টোটাল ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স। সো এটা কিভাবে করো? এলসিএম করো, R1 R2 R1 plus R2, রাইট? ইনভার্স না? তাহলে R equivalent is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2. ওকে? সো ওইটাই এখানে করা হয়েছে। ওকে? So this is how you can find the equivalent resistance. So if you know the equivalent resistance, using Ohm's law, you can find the supply current. So 2 ampere is your supply current. Now you can find I naught using current division rule. Okay? Use the current division rule. This is I naught. So I want to find I naught current. So I naught should be equal to resistance of this branch, right? 6 ohm. If I naught is flowing through this one, you have to consider this parallel resistor. Okay? So 6 divided by the total resistance, 6 plus 3.
এই ক্ষেত্রে 4 কে কনসিডার করব না কিন্তু, ঠিক আছে? তুমি এইখানের কারেন্ট নিয়ে কাজ করছো, সো still this is in series, right? The whatever current is flowing through this is coming out of this resistor. So you're considering this node. So I naught should be is equal to, you have to consider this resistor because I naught is flowing through 3 ohm. The opposite resistor is 6 ohm, right? So 6 divided by the total resistance of the parallel circuit. So what is it? 6 plus 3, that is 9. So you have to consider 9 times the supply current which is flowing over here is the same current which is coming out of 12 volt, right? So that is equal to 2 ampere. So you have to write 2 over here. So your I naught is 4 by 3. 4 by 3 ampere. You understand? কি করলাম? So if you know I naught, you can find V naught as well. So your V naught should be equal to I naught times 3 ohm. So your I naught is 4 by 3 times 3, which is 4 volts. Okay? V naught is 4 volts. So you can easily find the power dissipated across 3 ohm resistor, right? P is equal to VI. So use that. So P is equal to I naught times V naught. So your I naught is 4 by 3 and your V naught is 4. So 16 by 3 watt. Okay? So this is the answer. So you can easily solve this kind of circuit using basic laws. ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছো? So এর থেকেও complicated circuit থাকতে পারে. That is why we introduce so many methods. We need to know so many methods and so many analysis to solve those complicated circuits. ঠিক আছে? So এটাতে কি আর কারো কনফিউশন আছে? তাহলে ঠিক আছে, আমরা পরবর্তী অঙ্কে যাই। দেখবা বইয়ে অনেক প্র্যাকটিস প্রবলেম আছে, ওই প্র্যাকটিস প্রবলেমগুলো করবা। আজকে ওয়াই ডেল্টা করাবো তোমাদেরকে। সো এরকমও সার্কিট থাকতে পারে where you won't be able to understand from the circuit that whether the resistors are in series or in parallel. There will be a confusion. So how will you solve those circuits? That is why we need Y delta conversion. Y to delta conversion, delta to Y conversion. Okay? So from the circuit, you are not able to identify whether the resistor is in parallel with other resistors or in series with other resistors. In that case, we need to convert them. So we basically convert them and see whether the resistors are now in series or in parallel. If we find that in series or in parallel, we solve that first. Then again check whether I can simplify it more. Okay? This is how we basically find the equivalent resistance of the circuit. So এভাবে করে আমরা সার্কিটকে ছোট করে নিয়ে আসি, সিম্পলিফাই করে নিয়ে আসি, নিয়ে আমরা প্রত্যেকটা প্যারামিটার বের করি ওটার। বুঝতে পেরেছো? সো এটাই আমরা দেখবো এখন। এখানে কারো কনফিউশন আছে? তোমার কোনো কনফিউশন আছে?
বেসিক্যালি প্যারালাল সার্কিটে কি করো? Let's say this is your supply current. This is I1 and this is I2. R1, R2. Okay? So when you try to find I2, what is the formula that you use? The current division rule, right? So what does current division rule says? আগের ক্লাসে প্রুফ করেছিলা যে যেই ব্রাঞ্চের কারেন্ট বের করবা তার অপোজিট ব্রাঞ্চের রেজিস্ট্যান্স কে টোটাল রেজিস্ট্যান্স দিয়ে ভাগ করতে হয় টাইমস সাপ্লাই কারেন্ট IS। এটা হচ্ছে ফর্মুলা। তো I2 যদি বের করতে চাও I2 এর অপোজিট ব্রাঞ্চের রেজিস্টার কোনটা? R1 না? ডিভাইডেড বাই টোটাল রেজিস্ট্যান্স কত? R1 প্লাস R2, ঠিক আছে? টাইমস কত হবে? সাপ্লাই কারেন্ট IS। এবার দেখো এটার সাথে মেলে কিনা, বুঝতে পেরেছো? আর কনফিউশন আছে? So why delta transformation? So basically, I have already discussed about it, why we use Y delta or delta to Y transformation, right? So if I draw the circuit of Y network, it looks like this. You have to remember it. It's just the shape of Y, alphabet Y, okay? So this is basically Y network. This can be redrawn, or this is equivalent to T network as well. So how? This is the same diagram as this one. I can draw it in this form as well. And it looks like the alphabet T. তাই না? একই কথা না? এটাকে Y শেপেও আমি আঁকাতে পারি, T শেপেও আঁকাতে পারি। So these are two similar things. Exactly same. Okay? Just এই যে এখানে যে নোডাল পয়েন্ট, এটাকে টেনে আমি এই লাইনে এনেছি। Yes, you have to find that inside your circuit, if it is in this shape, and if the circuit is not in parallel or in series,
then you convert this to delta network. This is your Y, okay? This is Y, this is T. This is Y network, and this is T network. And both are same, okay? The drawing, the representation is basically different, but the model is same, okay? It is named in two ways. And your del network looks like this. It should be a delta shaped. Your delta network looks like this. Or you can redraw the delta network to be as pi network. How? Now basically delta network and pi network are same, okay? I have just extended this point over here and this one here, it becomes pi. কোথায়? No, it won't be same then. But this model is exactly like this one, right? So you have to find that in your circuit. If you cannot, while finding the equivalent resistance, if you see that the resistors are not in parallel, also not in series, then you have to look for this kind of shape in your circuit. Okay? Then convert, if you find Y shape, then you have to convert that into del shape first. Okay? So you have to convert this form into this form. Okay? We can do that. I'll show you how we can do that. So after converting, you have to again check whether the circuit can be solved now. বুঝতে পেরেছো? তো বেসিক্যালি এই Y কে তুমি যদি সার্কিটে দেখো, যদি সিরিজ প্যারালালে কোনো রেজিস্টার না থাকে, তো এরকম শেপ আছে কিনা সার্কিটের মধ্যে এটা তোমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে। ঠিক আছে? যদি থাকে, যদি তুমি ধরো সার্কিটে পেলা Y নেটওয়ার্ক, সো এই ওয়াইটাকে ডেল নেটওয়ার্কে কনভার্ট করতে হবে। ডেলে কনভার্ট করে দেন তোমাকে সার্কিট আবার সলভ করতে হবে, দেখতে হবে তখন যে সিরিজে আসলো কিনা বা প্যারালালে আসলো কিনা। তাহলে যেটা প্যারালালে আছে ওটাকে প্যারালাল করে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টার দিয়ে রিপ্লেস করে তারপর আবার সার্কিট সলভ করতে হবে। বুঝতে পেরেছো? এরকম করে তোমার টোটাল সার্কিটটাকে সিম্পলিফাই করে আর ইকুইভ্যালেন্ট বের করতে হবে। বুঝতে পেরেছো? তো এখন আমরা দেখব হাউ টু কনভার্ট ডেল্টা টু ওয়াই।
সো ডেল্টা থেকে ওয়াই এ আমরা কিভাবে কনভার্ট করতে পারি? দ্য প্রুফ ইজ ভেরি ইজি, বাট আমি প্রুফ আজকে না দেখাই, প্রুফ তোমাদের জানার দরকার নাই। হ্যাঁ, তবে বইয়ে প্রুফ করে দেওয়া আছে। যদি কারো বই থেকে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, যদি কারো বইয়ের থেকে প্রুফের প্রবলেম হয়, বাসায় প্র্যাকটিস করো, করে যদি কেউ না বুঝতে পারো আমার কাছে এসে আমি বুঝিয়ে দিব। বাট প্রুফের দরকার নেই, আমরা সার্কিট থেকেও আমরা ওয়াই থেকে ডেল্টা কনভার্ট করতে পারি, ডেল্টা থেকে ওয়াই এ কনভার্ট করতে পারি। এটা জাস্ট তোমাদেরকে মেমোরাইজ করতে হবে। ওকে, ইউ ক্যান ডু দ্যাট, দ্যাট ইজ ভেরি ইজি। আমি তোমাদেরকে সিস্টেম শিখিয়ে দিব, তাহলে ওইটাতে আর তোমাদের কোনো প্রবলেম হবে না। ওকে, বাট এইটা জেনে রাখো কোনটা ওয়াই আর কোনটা ডেল্টা নেটওয়ার্ক। ওকে, বা ওয়াই যদি না থাকে টি শেপেও থাকতে পারে সার্কিটের মধ্যে, তাহলে ওইটার থেকেও তোমাকে বুঝতে হবে। আর যদি ডেল্টাতে না থাকে তাহলে পাই শেপেও থাকতে পারে। সো এই কারণে এইগুলা তোমাদেরকে দেখানো। ওকে, হ্যাঁ, এত দেরি? So this is what we know as delta, right? This is what we know as delta. And the Y circuit, we can draw it inside the delta network. So if I draw the Y network, I can draw it like this. So in a Y network, I consider this as R1, this is R2, and this as R3. Just look at the naming of the resistors in delta and Y. The delta is represented with RA, RB, RC. And in Y, the resistors are R1, R2, and R3. You can change the sequence of resistors in any ways, no problem. ওকে, এই R1 এর জায়গায় R2 লিখতে পারো, R2 এর জায়গায় R1 লিখতে পারো, হ্যাঁ, এভাবেও চেঞ্জ করতে পারো। এটা ওয়াই নেটওয়ার্ক, ওয়াই নেটওয়ার্ককে ডেল্টা নেটওয়ার্কের উপর সুপার ইম্পোজ করা হয়েছে। বুঝতে পেরেছো? ধরো দুইটা সিগন্যাল আছে, একটা সাইন ওয়েভ, আরেকটা সিগন্যাল আছে কস ওয়েভ। এই দুইটাকে যদি আমি সুপার ইম্পোজ করি, it should look like this. Right? So basically, this is delta network and this is Y network. They are superimposed.
একটা একটার উপর বসানো হয়েছে, বুঝতে পেরেছো? সো নাথিং ইজ চেঞ্জড, যেটা তোমাদেরকে ওই সার্কিট আঁকিয়ে দেখিয়েছিলাম ওরকমই কিন্তু আছে, জাস্ট একটা একটার উপর বসানো হয়েছে। ওকে, তো এখন দেখো এইখান থেকে এখন তুমি এই যে ওয়াই নেটওয়ার্কের R1 R2 R3 আছে না, এটা R1 তুমি এটাকেও ধরতে পারো, R2 তুমি এটাকেও ধরতে পারো, R3 তুমি এটাকেও ধরতে পারো, সিমিলারলি এটাকে RA, এটাকে RC, ওটাকে RB ধরতে পারো, নো প্রবলেম। ওকে, বাট যখন এখানে সুপার ইম্পোজ করে ফেলবা যেই নামটা ধরে, বাট কখনো ওয়াই কে তুমি RA RB RC লিখতে পারবা না। ওকে, ওয়াই R1 R2 R3 এইভাবেই রিপ্রেজেন্ট করতে হবে, বুঝতে পেরেছো? না, ডেল্টাকে 1 2 3 দেওয়া যাবে না, দুইটা রেজিস্টারের ভ্যালু ডিফারেন্ট, মনে রাখতে হবে এটা। ওকে, কখনো ওয়াই এর রেজিস্ট্যান্স এখানে বসবে না, বা ডেল্টার রেজিস্ট্যান্স ওয়াই এ বসবে না। ওকে, কারণ আমাদেরকে এটা কনভার্ট করে আনতে হবে, বুঝতে পেরেছো? সো এখন তাহলে আমি এখানে কনভার্সনটা কিভাবে করব, এটা এখন আমাকে বুঝতে হবে। ওকে, সো আমি চাচ্ছি ডেল্টা থেকে ওয়াই এ কনভার্ট করতে। আই ওয়ান্ট টু কনভার্ট দ্য ডেল্টা নেটওয়ার্ক টু ওয়াই নেটওয়ার্ক। ভালো করে শুনো এটা, হ্যাঁ, কথা বলো না। সো আই ওয়ান্ট টু কনভার্ট দ্য ডেল্টা নেটওয়ার্ক টু ওয়াই নেটওয়ার্ক। তাহলে আমি যদি ডেল্টা থেকে ওয়াই এ কনভার্ট করতে চাই, তার মানে আমার এখানে কোন নেটওয়ার্কটা জানা আছে? আমি যদি ডেল্টা থেকে ওয়াই এ কনভার্ট করতে চাই, কোন নেটওয়ার্কটা এই দুটার মধ্যে আমার জানা থাকবে? ডেল্টা আমার জানা থাকবে, তবেই তো আমি ওয়াই এ কনভার্ট করতে পারবো, রাইট? সো এইটা মাথায় রাখো, মাথায় ঢুকাও যে আমি কি বের করতে চাচ্ছি আর কোনটা আমার জানা আছে। ওকে, সো দ্য known circuit is delta. So basically I know all the resistor values in delta network. Okay, I know RA, RB and RC, that is known, but I want to find the Y resistors. So how will I do that? So if I want to find R1, R1 is equal to question mark, right? R2 is equal to question mark. R3 is equal to question mark. So these are the three resistors that I need to find from delta network. So I have to write the equation. I have to find R1 in such a way that I have to write the equation in the form of RA, RB and RC. Okay, because those are the known resistors. ডেল্টা নেটওয়ার্কের যে রেজিস্টারগুলো আছে ওগুলো আমার জানা আছে, তাহলে আমার এই R1 বের করতে হলে এখানে ইকুয়েশন লিখতে হবে RA, RB, RC দিয়ে, রাইট? সহজ ভাবে চিন্তা করো, কমপ্লিকেটেড কিছুই নাই এখানে। যে কথাগুলো বলছি হয়তো ইংলিশে বলছি দেখে একটু তোমাদের কমপ্লিকেটেড লাগছে, এখানে কমপ্লিকেটেড কিছুই নাই। ওকে, সো RA, RB, RC দিয়ে আমাকে ইকুয়েশন ফর্ম করতে হবে। ওই ইকুয়েশন RA, RB, RC এর মান আমি জানি, ওগুলো বসালে আমি R1 পেয়ে যাব, তাই না? তো দেখি আমি R1 কিভাবে বের করতে পারি। So if I want to find R1, I have to consider the resistor RC and RB, because these are the two resistors connected with this node, right? Okay, so the multiplication of these two resistors should come in the numerator, R B times RC.
and it should be divided by sum of all the resistors in the delta network. So RA plus RB plus RC. So it is very easy, তাই না? কনভার্সনটা খুবই সোজা না? R1 যদি বের করতে চাই তাহলে R1 এর ক্লোজ কোন দুইটা রেজিস্টার আছে ডেল্টা নেটওয়ার্কের? RB আর RC। তো এই দুইটার গুণফল divided by sum of all the resistors present in delta network, তাহলেই আমি R1 এর ভ্যালু পেয়ে যাব। In the same way you have to find R2 and R3. So R2 তাহলে কি হবে বলো তো দেখি? আবার বলো। RA RC divided by RA plus RB plus RC. ইজি না তাহলে? সো আমরা প্রুফ করে না করে আমরা সুপার ইম্পোজ করে এইখান থেকেও মনে রেখে আমরা করতে পারি। ওকে, সিমিলারলি R3 কি হবে? ঠিক আছে, সো দিস ইজ ইজি। সো ডেল্টা টু ওয়াই কনভার্সন আমাদের হয়ে গেল। তাহলে ওয়াই থেকে ডেল্টাতে আমরা কিভাবে কনভার্ট করব এটাও আমাদের জানতে হবে। যদি ওয়াই থাকে, ওয়াই থেকে আমরা ডেল্টাতে কনভার্ট কিভাবে করব? সো হ্যাঁ, উল্টা, রাইট? বাট উল্টা হলে ইকুয়েশন আমি কিভাবে লিখবো? সো আই হ্যাভ টু নো দ্যাট, রাইট? সো বেসিক্যালি if I want to convert y to delta, what is the known network? y জানা delta আর বলো। y এর মানটা জানা থাকবে তার ডেল্টা জানা থাকবে না, রাইট? সো y থেকে ডেল্টাতে কনভার্ট করতে হলে সো y এর নেটওয়ার্ক আমি জানি। So I know the resistors present in y network, that is R1, R2 and R3. এইগুলার মান দেওয়া থাকবে, বুঝতে পেরেছো? তাহলে আমি ডেল্টা যদি বের করতে চাই, I have to find RA, RB and RC. Those are the question marks. So if I want to find y to delta conversion এর সময়, I know the y network, which means R1, R2 and R3, I know that. But I have to find RA, RB and RC. So RA question mark, RB question mark, RC question mark. These are the three resistors I need to find. Okay? তাহলে এটা কিভাবে করব? দেখো আমরা আর এটা আগে বের করার চেষ্টা করি। So if I want to find RA, I have to consider R1, which is opposite to RA, right? R1 is the resistors in Y network. So that should be your denominator. Okay? So it should be your denominator. And what should be your numerator? It should be multiplication of these two plus multiplication of these two plus multiplication of these two. Okay? So it should be R1 times R2 plus R2 times R3 plus R3 times R1. You understand? And what should be RB? বলো।
উপরেরটা সেমই থাকবে প্রত্যেকটার জন্য, কারণ বিকজ ইউ আর জাস্ট মাল্টিপ্লাইং অ্যান্ড সামিং দেম অল, তাই না? ওই সিকোয়েন্স সবসময় সেম থাকবে। দ্য অনলি ডিফারেন্স ইজ when you are considering RB, it should be the resistor R2. So R2 দিয়ে তখন তোমার ডিভাইড করতে হবে। যদি কোনো সার্কিটে দেখো যে রেজিস্টার সিরিজেও নাই আবার প্যারালালেও নাই, তখন তুমি ওটা কিভাবে সলভ করবা? ওকে, তখন আমরা বেসিক্যালি তোমার y টু ডেল্টা, ডেল্টা টু y কনভার্সন করি, করে আমরা ওই যেই y নেটওয়ার্ক ওইটাকে ডেল্টা নেটওয়ার্ক দিয়ে রিপ্লেস করি, ওই জায়গাটাকে শুধু নিয়ে আবার দেখি যে এখন সিরিজে আসলো কিনা বা প্যারালালে আসলো কিনা। যদি আসে তাহলে ওই প্যারালাল পার্টটাকে আবার করে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টার ওই জায়গাটাতে বসাই, তারপর আবার দেখি যে আবার কি ডেল্টা আর ওয়াই হয়ে গেল কিনা, মানে আবার সিম্পলিফাই করা যাচ্ছে কিনা। যদি না যায় তাহলে আবার ওয়াই টু ডেল্টা করতে হয়, হ্যাঁ, এরকম করে করে সার্কিট সিম্পলিফাই করতে হয় ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বের করার সময়। So this is how you can convert y to delta and delta to y. Okay? So we will be solving problems related to it. আজকে 11টা বেজে গেছে, সময় চলে গেছে, তাই না? তোমাদের 11টা পর্যন্তই তো নাকি 11:30? ও তাহলে তো আধা ঘন্টা আছে, অনেক সময় আছে। কি মাথায় বেশি প্রেসার হয়ে যাচ্ছে? আচ্ছা, তাহলে এই ওয়াই ডেল্টা নেটওয়ার্ক শেষ করে দিয়ে একটা প্রবলেম করবা না এই রিলেটেড? হ্যাঁ, সো দিস ইজ বেসিক্যালি ফর আনব্যালেন্সড নেটওয়ার্ক। হ্যাঁ, এই যে এই দুটা প্রুফ দেখালাম না বা এই দুটা প্রবলেম সলভিং দেখালাম না, এটা হচ্ছে আনব্যালেন্সড, মানে কোনো রেজিস্টারের সাথে কোনো রেজিস্টারের মিল নাই, মানে সেম ভ্যালু না। বাট রেজিস্টারের ভ্যালুগুলো যদি সেম হতো, ওয়াই নেটওয়ার্কে ধরো R1 R2 R3 তোমার সবকটা যদি ইকুয়াল হতো, হ্যাঁ, তাহলে তোমার এই ইকুয়েশন আরো ইজি হয়ে যেত না? সো ওইটা কিভাবে হতো ওইটাও এখানে বলা আছে বই। সো দেখো, যদি R1 R2 এগুলো সব ইকুয়াল হতো, ইন দ্যাট কেস এটা কি হতো তোমার R স্কোয়ার R স্কোয়ার R স্কোয়ার, তাহলে 3R স্কোয়ার হয়ে যেত না? আর নিচেরটা R, তাই না? তাহলে 3R স্কোয়ার বাই R, তাহলে আর আর একটা কেটে যেত, তাহলে 3R বাই 1। হ্যাঁ, তার মানে RA should be is equal to 3R তখন শুধু, বুঝতে পারছো? সো দিস ইজ হাউ ইউ ক্যান অলসো সলভ ফর আ ব্যালেন্স নেটওয়ার্ক, তখন তোমার ইকুয়েশন অনেক ইজি হয়ে যেত। আর দেখো এখানে RA RB RC যদি সমান হতো তাহলে এখানে 3R হতো আর এখানে R স্কোয়ার হতো, তাহলে এটা 1/3 আই মিন R/3 হতো তখন, রাইট? তো এটা হচ্ছে ওয়াই নেটওয়ার্ক, এটা হচ্ছে ডেল্টা নেটওয়ার্ক, রাইট? তো ওয়াই থেকে ডেল্টাতে কনভার্ট করতে গেলে 1 মানে R/3 হয়ে যায়, মানে 1/3 অফ R হয়ে যায়। আর ওয়াই থেকে ডেল্টাতে কনভার্ট করতে গেলে 3 টাইমস হয়ে যায়। ওকে, জাস্ট এটাই বোঝানোর জন্য। এনিওয়েজ, আমরা একটা প্রবলেম করি তাহলে তোমাদের এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এখানে তো শুধু কনভার্সন দেখিয়েছে। হ্যাঁ বলো। একটা মনে করে একটা এলইডি বাল্ব, হ্যাঁ, এটা কি ভোল্ট পাইলে চলবে, সর্বোচ্চ কত বার কত ভোল্ট পাইলে একদম সর্বোচ্চ ইন্ডিকেটর এটা কিভাবে বের করা যায়? একটা এলইডি বাল্ব কি ভোল্টের কারেন্ট পাইয়া ভোল্টেজ পেলেও চলা শুরু করে, হ্যাঁ কত ভোল্টেজ পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম দিতে? তোমার ভোল্টেজ তো তুমি সাপ্লাই তো তুমি 3 ভোল্টের বেশি দিতে পারবা,
পারবা? তো 5 ভোল্ট ধরো এখানে একটা 3 ভোল্টের সোর্স তুমি অ্যাড করেছো, এখানে একটা এলইডি বাল্ব আছে, সার্কিটটা এরকম না? তাই তো বলছো। তো ভোল্ট তো তোমার 3 ভোল্ট, এই 3 ভোল্টটা এটার অ্যাক্রসে ড্রপ হবে, তো 3 ভোল্টের বেশি তো তুমি দিতে পারবা না। বুঝতে পেরেছো? যদি মনে করেন 3টা বাল্ব প্যারালালে দিলাম 3 ভোল্টের আর সাপ্লাই ভোল্টেজ দিলাম আমি 7.5 তখন তিনটা 3টা 3 ভোল্টের এলইডি বাল্ব প্যারালাল দিলাম হ্যাঁ, প্যারালাল আর প্রত্যেকটার সোর্স দিলাম অ্যাক্রসেই 7.5 7.5 ড্রপ হবে প্যারালালে। সিরিজে দিলে তখন ভাগ হয়ে যাবে, বুঝতে পেরেছো? যদি ভাগ ভাগ হবে এবং যদি প্রত্যেকটা আইডেন্টিক্যাল এলইডি বাল্ব হয়, তাহলে তাদের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ডেসিপেশনটাও ওই 3 ভাগের 1 ভাগ হবে, বুঝতে পেরেছো? তো দেখো এরকম একটা যদি সার্কিট থাকে, ধরো এটা খুব তাড়াতাড়ি তোমাদেরকে, এটা তাড়াতাড়ি করা যাবে কিনা জানি না, বাট একটা আইডিয়া পেয়ে যাবে এটা করলে। কোনটা? এটা তো এখন তো তোমাদের মুখস্থ হয়ে যাওয়া উচিত। There should be many problems. Huh? You have to find the solution of those problems using these laws, basic laws and methods and analysis. So you need to know where you will apply which law. Okay? Ohm's law, Kirchhoff's current law, Kirchhoff's voltage law is applied in all circuits. Okay? এগুলা ছাড়া তুমি সার্কিট সলভ করতে পারবে না। These are basic laws. হ্যাঁ? But you have to use different methods to solve those circuits. And while analyzing it, you have to apply different analysis to solve those particular circuits. বুঝতে পেরেছো? So এখন দেখো এরকম একটা সার্কিট আছে। So you have a circuit like this. ঠিক আছে? So you are told to find the equivalent resistance of this circuit. তো এই সার্কিট থেকে বলো দেখি কোন রেজিস্টর প্যারালালে আছে, কোনগুলো সিরিজে আছে। আমি এই সার্কিট থেকে দেখে শুধু একটা জিনিসই বুঝতে পারছি যে এই 30 ওহম রেজিস্টরটা এই ফুল সার্কিটের সাথে প্যারালালে আছে, তাই না? বাট এইটা এটার সাথে প্যারালালে আছে না সিরিজে আছে আমি বুঝতে পারছি না। বুঝতে পারছি এই দুটা, কারণ প্যারালালে থাকলে তো এই নোডটা এখানে থাকতো, রাইট?
এই রেজিস্টারের এই নোডটা এখানে থাকতো, তাহলে তো প্যারালালে হতো। কিন্তু দেখো এটা এখানে আবার এটার সাথে কানেক্টেড, তারপরে আবার এখানে কানেক্টেড, আমি বুঝতে পারছি না। আবার দেখো এইটা ঠিক আছে, এই পয়েন্টটা এইটা আর এই রেজিস্টারের মাঝখানে, বাট এই রেজিস্টারের এই মাথাটা তো এখানে থাকার দরকার ছিল, তাহলে তো আমি প্যারালাল করতে পারতাম। কিন্তু এটা আমি বুঝছি না যে এটা প্যারালালে না সিরিজে, রাইট? সিমিলারলি এইখানেও একই অবস্থা, বা এই রেজিস্টারটা এটার সাথে প্যারালালে আছে কিনা তাও জানি না, এটার সাথেও আছে কিনা জানি না, এটার সাথে আছে কিনা জানি না, এটার সাথে আছে কিনা জানি না। তো এরকম সার্কিট থাকলে ইউ হ্যাভ টু ইউজ ওয়াই ডেল্টা কনভার্সন। তো তোমাকে বুদ্ধি করে ওয়াই ডেল্টা কনভার্সন দিয়ে তোমার একটা পার্টকে রিপ্লেস করতে হবে। সো দেখো এইটা একটা রেজিস্টার, এখানে একটা পয়েন্ট, এটা আরেকটা রেজিস্টার, আর এইদিকে আরেকটা ব্রাঞ্চ গেছে। এটা একটা টি এর মতো লাগছে না? এই রকম না? হ্যাঁ, তুমি যদি এদিক থেকে দাঁড়াও তাহলে এটা একটা টি শেপ, রাইট? অথবা এটাকে যদি রোটেট করো তাহলে এরকম হয় টি শেপ। বা আরো জিনিস বের করতে পারো, দেখো এটা একটা পাই শেপ, এটা একটা পাই শেপ, রাইট? পাই শেপ মানে এটা একটা ডেল্টা শেপ। এই ডেল্টাকে ওয়াইও কনভার্ট করতে পারো চাইলে, বা এই টিটাকে ডেল্টাতে কনভার্ট করতে পারো। তার মানে এই টিটাকে তুমি যদি ডেল্টাতে কনভার্ট করো তাহলে বেসিক্যালি তোমার সার্কিটটা এরকম হবে। এইখানে একটা রেজিস্টার আসবে, আবার এই দিকে একটা রেজিস্টার আসবে, আর এইখানে একটা রেজিস্টার আসবে, ঠিক না? তার মানে R1 R2 R3 তোমার কোন তিনটা রেজিস্টারকে কনসিডার করতে হবে? 15, 12.5 আর 5, এই তিনটাকে R1 R2 R3 হিসাবে কনসিডার করতে হবে। বুঝতে পেরেছ? সো এইটাকে আমি এখানে সরিয়ে নিয়ে আসলাম। y ইন টার্মস অফ y যদি আঁকাই, সো দেখো এই যে 15, এইটা হচ্ছে 15, তাই না? এটাকে যদি এভাবে ঘোরাও তাহলে এটা 15 হয় না, এই পাশেরটা? তারপরে এই পাশেরটা হয় 12.5, আর 5 হয় হচ্ছে এটা। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? এটা জাস্ট এই যে এই টি শেপটাকে আমি উঠিয়ে নিয়ে আসছি ওদিকে। তাহলে এখন এটার উপর আমি ডেল্টা নেটওয়ার্ককে সুপার ইম্পোজ করি। তো এটা এ বি সি টার্মিনাল দিলাম, ওকে? সো আমি এই ডেল্টা নেটওয়ার্কের যে কোনো রেজিস্টারের নাম আমি এভাবে দিতে পারি। এখন আমি ফর্মুলায় বসিয়ে আমি ডাইরেক্টলি বের করে ফেলবো আর এ আর বি আর সি, ওকে? আর এ তাহলে কি হবে? আর এর উল্টা পাশের রেজিস্টার এইটা দিয়ে ভাগ করতে হবে, রাইট? আর গুণফল আর যোগফল, তার মানে এই দুইটা রেজিস্টারের গুণফল প্লাস এই দুইটা রেজিস্টারের গুণফল প্লাস এই দুইটা রেজিস্টারের গুণফল। তাহলে করো 5 into 15 plus 15 into 12.5 plus 12.5 into 5, তাহলে আর এ পেয়ে যাবা। ক্যালকুলেটরে করো তো দেখি কত আসে, যদিও এখানে করে নাই। ও, ওরা এখানে হচ্ছে গিয়ে যে অঙ্কটা বইয়ে করেছে এই পাইকে ওরা ওয়াই এ কনভার্ট করেছে, ওকে? সো আমি একটু ডিফারেন্ট ভাবে করছি। এটা ক্যালকুলেট করো কত অ্যান্সার আসে, দেখি ওদের অ্যান্সারের সাথে মিলে কিনা আমরা আমাদের মতো করে করে, ওকে?
কত 65 ohm. So RA is equal to 65 ohm. RB এই সংখ্যাটাকে RB এর উল্টা পাশের রেজিস্টার কোনটা 15 দিয়ে ভাগ দাও কত আসে আগে যে রেজাল্টটা পেয়েছো ওইটাকে আবার 5 দিয়ে গুণ দাও নিয়ে 15 দিয়ে ভাগ দাও কত বুঝি না 4.33 ওম আবার 15 দিয়ে গুণ দাও দিয়ে 12.5 দিয়ে ভাগ দাও তোমার ওই অ্যানসার কে তাহলে আরসি পাবা কত আসে আরসি 5.2 সো RA RB RC তুমি পেয়ে গেছো ঠিক আছে তো RA ছিল হচ্ছে তোমার এইটা সো R এর ভ্যালু হয়ে গেছে এখন 65 ওম তারপর RB কোনটা 15 এর উল্টা পাশের এই যে এইটা হচ্ছে 4.33 ওম আর এটা হচ্ছে 5.2 ওম বুঝি নাই এটা কত এটা কত এইটা 65 ওম এটা 21.67 ওম পরেরটা 26 ওম ঠিক আছে তাহলে দেখো এটা 65 এটা হচ্ছে 21.67 ওম আর এটা 26 ওম ঠিক আছে so you can replace the inside circuit by this one right বুঝতে পেরেছো তো এখন দেখো কোনটা কোনটা সিরিজে আছে কোনটা কোনটা প্যারালালে আছে দেখো এই যে এইটা আর এইটা এখন প্যারালালে চলে এসেছে রাইট এইটা আর এইটা প্যারালালে চলে এসেছে তো এই দুইটাকে প্যারালাল করে একটা সিঙ্গেল রেজিস্টার দিয়ে রিপ্লেস করতে পারো এই দুইটাকে প্যারালাল করে একটা সিঙ্গেল রেজিস্টার দিয়ে রিপ্লেস করতে পারো রাইট তারপর আবার দেখো এইটা তখন এইটা আর এই রেজিস্টার থাকবে রাইট এই দুটোকে প্যারালাল করে একটা আসে না এই দুটোকে প্যারালাল করে একটা তখন এটা সিরিজে না তারপর আবার দেখো এই রেজিস্টার পেয়ে গেলে এটার সাথে প্যারালালে তিনটা একসাথে প্যারালালে you can easily simplify বুঝতে পেরেছো so this is how you have to solve it তো ঠিক আছে আজকের ক্লাস এতটুকু পর্যন্ত থাক এটা আর দেখালাম না